also thanking those who helped us get there. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, and dear students. A very warm welcome to our 53rd Annual Day celebration. Today, we gather here to celebrate the culmination of another successful year filled with achievements, growth, and unforgettable memories. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Let's begin today's program by invoking God's blessings. Up on stage, Mrs. Anna B. Olikara to welcome our honorable guests and the gathering. Distinguished guests, parents, faculty members, and my dear students, good evening. We are gathered here today to celebrate the 53rd annual day of our beloved institution, a day that instills joy and pride in each and every one of us. As we embark on this evening of celebration, I'm reminded of a quote by Nelson Mandela, who said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." These words resonate deeply with the ethos of our school, where we believe in nurturing not only academic excellence, but also the holistic development of our students. Today, we have come together to witness and honor their talents and accomplishments, not only in academics, but also in co-curricular activities. This year, our celebration has a special significance as it coincides with the bicentennial birth anniversary of Venerable Mother Veronica, the visionary foundress of our school. Her legacy as an educator, a champion of women's empowerment, and a beacon for the upliftment of the downtrodden continues to inspire us in everything that we do. Tonight, we are privileged to have as our chief guest Dr. Divya S. Iyer, IAS,
Managing Director of Vizhinjam International Seaport Limited and Project Director of Kerala Solid Waste Management Project. Dr. Divya S. Iyer joined the Indian Administrative Service in 2014 and has held notable positions including Assistant Collector of Kottayam, Sub-Collector of Trivandrum, and District Collector of Pathanamthitta. Additionally, she is a qualified medical doctor, an editor, and an author. During her distinguished 10-year career as a bureaucrat, Dr. Divya S. Iyer has made her presence felt in the socio-economic landscape of the state. She spearheaded a voter awareness campaign titled My Vote, My Future to enhance voter turnout, and her impactful leadership during the COVID-19 pandemic earned her recognition as one of the 50 most influential people of 2020 by a leading media portal. It is with great pride that I remind you all that Dr. Divya S. Iyer is an alumna of Holy Angels Convent, Vanjiyur. We extend a warm welcome to you, ma'am. We are delighted to have you in our midst. We are also graced by the presence of Reverend Dr. Dyson Y., our parish priest, whose unwavering guidance and support have been instrumental in nurturing the moral and spiritual growth of our students. Welcome, Father. Joining us on this special occasion is our manager, Reverend Sister Margaret, whose dedication and prudence have been pivotal in guiding our institution towards excellence. Welcome, Mother. A warm welcome to our beloved principal, Reverend Sister Pramila Fernandez. Her leadership and guidance have been instrumental in shaping the academic and comprehensive development of the school, teachers, and students. Welcome, Sister. Also on the desk is our staff secretary, Mrs. J.R.S. Her steadfast commitment and hard work have contributed significantly to the smooth functioning of our school. Welcome, teacher. Finally, I'm delighted to extend a warm welcome to Ms. Vismaya Mohan, the head girl of our school. Her exemplary academic performance and exceptional conduct make us proud to have her represent our student body on this special occasion. Welcome, Vismaya. Before we begin, I would like to take a moment to express our sincere gratitude to the parents for their invaluable support and encouragement to our institution. We are also indebted to our teachers for their dedication and commitment in shaping and inspiring our young minds. Once again, I extend a hearty welcome to each and every one of you in the audience. You will shortly witness the talent, creativity, and versatility of our students. These are the fruits of long hours of dedication and hard work, not only of the students, but also of our teachers and support staff. Dear students, may your accomplishments today be a stepping stone to greater achievements in life. Pursue your dreams with passion and integrity, for you are the future leaders and change agents of our society.
Have a wonderful and memorable evening. Thank you and God bless. Thank you, Mrs. Anna. Let your light shine so brightly that others can see their way out of the dark, by Katrina Mayer. To make this evening a more blessed one, let's kindle the lamp of knowledge and wisdom. I invite our chief guest, Dr. Divya S. Iyer, IAS, Reverend Dr. Dyson Y, our manager, Reverend Sister Mary Margaret, our beloved principal, Reverend Sister Pramila Fernandez, our staff secretary, Mrs. Jaya, and our head girl, Ms. Vismaya Mohan, to light the lamp. Gather round everyone, I'll tell you, it's the time to help a friend. There's much love in the world, so share it all around, and together we'll win in the end. If we all lend a hand, we'll make it, and say thanks for what we pray. Look around and you'll see such beauty in this life. So reach out and don't be afraid. Stay with me, there'll be a time. Just have faith and you will see that one day you'll find your guardian angel waiting there, who will guide you on your way. Yes, I know there'll be a guardian. We are privileged to have with us today a distinguished personality, Dr. Divya S. Iyer, IAS. I invite her to share her insights and inspire us all. Respected sisters, teachers, my dear friends and families, gives me an indescribable pleasure to start off this evening's speech with the word respected sisters. For the very reason that I think those two words have had immeasurable influence on my life, and it invariably takes me back to my school days, wherein, arguably every speech that I've made in Holy Angels Convent for 12 years, the most formative 12 years of my life started off with those two words. And I cannot begin to say what a big honor it is for me to be here amidst you all this evening, to share some of my thoughts and my experiences, and more importantly, my memories. I'm afraid I will end up sharing only my memories here because I'm overwhelmed by every single aspect of influence that has shaped me into who I am today. These are not mere words, but these are little morsels of my life and my being that's being shared with you here. For, I have always carried along with me and unabashedly expressed to the rest of the world that if at all I have done anything in life that is worthy of being considered by another human being on this earth, I completely owe it to my teachers. Teachers from my school days, my college days, and every single person who comes in front of me
as a teacher who continue to guide me even today. I still very distinctly remember the days I spent in my kindergarten in Holy Angels Convent School, and every single day after that. But there are some scenes which remains etched in your memory with philosophical statement to say at this point of time. But as a young kid in kindergarten, I remember I was in my LKG, wherein I had a sister and a teacher, Mary teacher, as my class teacher and class sister. And I was one of those, petite little girls who, by virtue of having a shorter height, got placed in the front bench as the first student in the class. And we used to have benches and not individual chairs in that era. So I remember 5 of us sitting together in the front bench and in the class. After the first session, with some filling up to do in our notebook, some exercise, not knowing what to do, with almost teary eyes. And I was very hopeful that my teacher or my sister would look at me and come to rescue me. And as I expected, they did look at me. So I remember both of them looking at us and talking something to each other. And soon after that, she came to me. And what would be the normal response that we all might think as teachers or, as parents or as members of this modern society? Our immediate response would be to probably, scold the girl who is trying to push this petite, fearful little girl sitting nearby, or to give her a small punishment, or reprimand her in some way to teach her a lesson. That would be a regular person's response, I guess. But what my teacher did that day was very unique in my eyes, and it continues to be unique to me even today. So she did not utter a word. She did not scold the friend of mine. She did not scold me. Instead, she made both of us stand up, and I was even more scared because I was wondering, what wrong did I do? Why am I being made to stand up? And she asked us to switch places. So I was put to the center of the bench, and the girl who was pushing me was put in my seat onto the edge of the bench. And the problem was solved suddenly. Someone who was sitting at the edge could not push someone who was sitting in the center out of the bench. And the second point was also, so that actually taught me 2 very important lessons. One was that you can find out an amicable solution for every problem on this earth. You need not raise your voice. You don't have to create resentment. You don't have to hurt anybody in the process. Solutions always exist in the anvil, if only you are ready to openly embrace them. And the second lesson that experience taught me was that my teacher was so confident and optimistic in me that I would not take revenge back on the friend of mine. And that optimism and that hope and that confidence she had in me made me keep up that all my life. And that is the kind of confidence that, small instances like this, as adults, we might think that what we tell our children probably is more important. But as a child, what I learned in my school was that the people who were themselves in front of me, just their being, has had an indelible influence on me. And when people
behaved in a certain fashion in front of me, as a child, I could absorb most of the message that they intended to give, intentionally or unintentionally. And for me, when I became a mother, I think that is the single most valuable lesson that I carried with me, that when I'm in front of my child, I understand that every single minute, every single word, every single act, every single emotion, every single expression of mine is being continuously absorbed by him. It may be just one instance for me. I'm almost certain that my teacher or my sister don't remember this incident now. But, you know, as I mentioned, it has left an indelible impression on me and, you know, continues to. There are innumerable experiences like this in school, which continues to guide me in my decision making even today as I decorate positions wherein decisions can influence hundreds and thousands and millions of people across the country. And hence, the importance of having teachers and guiding lights throughout our childhood who would certainly not lead us astray cannot be emphasized more. I'm certain that, you know, all of us at some point of time would have these flashing scenes and memories in front of our eyes of instances and events that have taken place in our school. We need not always look at it from a moralistic angle, possibly, but just the sheer sight of it or the sheer flash of it in a memory would continue to inspire us throughout our lives, if only we have created such colorful memories for us in our childhood. If only our school, our families, our friends, and the world around us when we were children have inspired us enough to weave those colorful memories. When I stepped in here, you know, when I met sisters of mine who were a part of our Holy Angels Convent School here, you know, I suddenly became a student in front of them, and there is, you know, no greater joy in life than being a student, I feel. And, you know, when I met Vismaya, I was very pleasantly reminded of my days as the head girl in Holy Angels Convent School, and, you know, how the four-colored sash that you wear across so proudly would give you endless inspiration and confidence to conquer the world. At that point of time, you know, that was everything that I could dream of at that point of time. And, you know, there are so many such memories, small and big, which continue to serve as guiding lights, as well as, you know, torches of inspiration for you throughout your life. And when I said that if at all I'm worthy of anything today, I owe it to my teachers, I really mean it. I still remember, you know, one of my, I think my handwriting till second standard was very different from what it is today. People do, you know, mock at doctors, stating that handwriting is almost always illegible. I beg to differ, but but if my handwriting is in the current fashion as it is today, I remember it was all because of my class teacher in 4th standard, Nimi teacher. I'm sure Devi would remember. So Devi and I were classmates, and I'm so happy that Atmaja is also here. So, you know, Nimi teacher had a very distinctive style of handwriting, and she would come and write so beautifully in big bold letters on the, you know, on the school class blackboard there, and I'm sure, you know, all of us remember her handwriting. And, you know, I was so drawn in and so attracted to her handwriting at that point of time that I decided to somehow try and emulate her handwriting in my class 4.
So class 3 and 4 was the time when I actually started working on my handwriting. Till that point of time, I used to write, bus, that's it. But I realized that handwriting can be beautiful after I started looking at her handwriting. And I tried to emulate it. And I think even now, when I write on my files, somewhere in the back of my mind, I have her handwriting on the blackboard in front of me, And when it goes far away from that structure and that model, I keep telling myself, no, it has to be better, your handwriting has to be better. So it's fascinating how your mind works when it comes to memories, which have turned into treasures for you, And I mean, if I keep going, I can keep talking about experiences in every single class of mine, every single teacher who has shaped me into who I am. And, as a little ode to my sisters in Holy Angels Convent, there was this, I don't know how many of you know, I had acted in a movie called Elia Machile Adite Christmas a few years ago. And I actually put on the role of a sister, of a nun in that movie, who was, my role was as a sister who was taking care of an old age home in that with KPSC Lalita Chechi. It can hardly be called as a commercial movie. It was more for, sending out a message for senior citizens' welfare and things like that. But what acting in that movie as a nun, as a sister, when I put on the habit, when I put on my headgear, when I put on my headscarf, when I put on the habit, there was something within me which was filled with gratitude to every single person from Holy Angels Convent School, to every single sister who has devoted their life and their thoughts and their work and their activities towards building our lives. And to realize that, it actually took me to transform myself into that person, to completely absorb the kind of sacrifice and the kind of activities and the kind of contributions that they have made to all our lives. Words would be insufficient to describe the magnitude of memories that school life has gifted me. And I'm certain that this is not just me talking. It is every single, classmate of mine, every single friend of mine who have walked out of the portals of our school would have similar stories to say. They might be in different shades, They might be of different tastes, they might be of different shades, but memories galore is something that we can guarantee to each other. ഓർമ്മകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ തിരമാലകൾ വരുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്. ചില ഓർമ്മകൾ വളരെ സങ്കീർണമായും എന്നാൽ ചില ഓർമ്മകൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് തരിക. പക്ഷേ ആ ഓർമ്മകൾ എന്നും ഒരു കെടാവിളക്കായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പങ്ക് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ തലമുറകൾ മാറും തോറും അധ്യാപകരുടെ ഭൂമികയും ഒപ്പം കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമികയും മാതാപിതാക്കളുടെ ഭൂമികയും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മാറുന്ന ലോകത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ലോകത്തെ, പുതിയ പ്രതിസന്ധികളെ, പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത്
എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ ലോകത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത്, ഈ ലോകത്തിലെ നന്മയെ, പ്രസരിപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഓവർകം ചാലഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേരിടണം, വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, പരാജയം വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം, ഇതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക ലോകത്തിൽ. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പലപ്പോഴും സംവദിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ്. UPSC പരീക്ഷയിൽ ആദ്യം തോറ്റുപോയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പരാജയം നേരിട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മറികടന്ന് വീണ്ടും വിജയത്തിലേക്ക് വന്നത്. എന്നാൽ ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് വരെ എന്നോട് UPSC പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ആ വിജയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിജയവും പരാജയവും എല്ലാം മാറി മാറി ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, നമ്മളെല്ലാവരും രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. നമ്മൾ പരാജയത്തിനും പ്രതിസന്ധികൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രയും പ്രാധാന്യം നന്മയ്ക്കും പ്രസരിപ്പിനും അവസരങ്ങൾക്കും വിജയത്തിനും നൽകണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനെ നേരിടേണ്ടത്, സമചിത്തതയോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്. വിജയം എന്നുള്ളത് ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാതായനത്തിൻ്റെ തുറക്കൽ മാത്രമാണ്, ഒരു വാതിൽ തുറക്കൽ മാത്രമാണ് വിജയം എന്നുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത്. ഞാനെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കണം. എപ്പോൾ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രയാണത്തിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം മാത്രമാണ്, ഒരു ആദ്യപടി മാത്രമാണ് ആ വിജയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ആരായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അവർക്ക് മാതൃകയാകട്ടെ എന്നും വഴികാട്ടിയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബാല്യകാലത്തിൽ നന്മയുടെ നിറകുടങ്ങളായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവിക്കുവാനും വളരുവാനും സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അക്കിത്തത്തിൻ്റെ വിദ്യ തരിക എന്ന് പറയുന്ന കവിതയുടെ അവസാന വരിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. വിണ്ണിലിരുന്നിടും തമ്പുരാനെ, പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ പാവനമാക്കുക തമ്പുരാനെ. വിദ്യ തരിക എന്നുള്ളതാണ് കവിതയുടെ പേര്. വിദ്യ തരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ വിദ്യ തരുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനോട് പറയുകയാണ്. പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പാവനമാക്കുക തമ്പുരാനെ എന്ന്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പാവനമായി പരിപാലിക്കുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനുമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക്, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, മിടുക്കിമാർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിന് ഈ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ എന്നും അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your inspiring words. I request Reverend Dr. Dyson Y to address the gathering. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടക സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള ദിവ്യ IAS, വേദിയിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സ്,
അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എത്രയും സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, ഒരു ശില്പിയുടെ മഹത്വം തെളിയുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്ന ശില്പത്തിലാണ്. ഒരു കവിയുടെ മഹത്വം തെളിയുന്നത് അവൻ രചിക്കുന്ന കവിതയിലാണ്. ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ മഹത്വം തെളിയുന്നത് അവൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. ഒരു അധ്യാപികയുടെ മഹത്വം തെളിയുന്നത് അവനോ അവളോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയിലാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മഹത്വം തെളിയുന്നത് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പറക്കുവാനുള്ള ചിറകുകൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുടെ വേരുകൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴുമാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മഹത്വം തെളിയുന്നത്. ഈ വിദ്യാലയം അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് പറക്കുവാനുള്ള ചിറകുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ ശക്തിയുടെ വേരുകൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന സത്യം. ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ അധ്യാപന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചവരല്ല, നേരെ മറിച്ച് അധ്യാപനത്തെ അർപ്പണമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു കൂട്ടം നല്ല ഉള്ളങ്ങളുള്ള അധ്യാപകർ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണ്. ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് മിയർ പ്രൊഫഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ടീച്ചിങ്ങിനെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുള്ള ഒരു വിദ്യാലയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഒരു വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാലമെന്ന കടലിൽ ദൈവത്താൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട വിളക്കുമരമാണ് ഒരു വിദ്യാലയം. ഈ വിദ്യാലയം ദൈവത്താൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒരു വിളക്കുമരം തന്നെയാണ്. ഈ ദീപശിഖയിൽ നിന്നും വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം എത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കരുത്തെന്ന് പറയുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് എജുക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാരെ എന്നുള്ള ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളിലെ മാലാഖമാരെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളിലെ അറിവിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുക. നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്മയുടെ മാലാഖമാരെ പുറത്തെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ മുത്തിനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരുണ്യമെന്നുള്ള സുഹൃതത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന അധ്യാപക വൃത്തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വിദ്യാലയം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുക ആർഷഭാരതത്തിലെ മഹർഷിമാർ നേരത്തെ നമുക്ക് പകർന്നൊരു സൂക്തമുണ്ടെങ്കിലോ, അസതോമ സത്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമ അമൃതംഗമയ എന്നുള്ള ആ സൂക്തം ഈ ആലയത്തിൽ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു അറിയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കളെ അസത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്കും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കും തിന്മയുടെ മരണത്തിൽ നിന്നും നന്മയുടെ ജീവനിലേക്കും ഈ വിദ്യാലയം നയിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അതേറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ മക്കൾ നാളെയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി മാറുവാൻ ഈ സ്കൂൾ ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും ഇത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട്, എല്ലാ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ
It's now time to recognize the exceptional achievements and contributions of our students. We will be presenting awards and trophies to those who excelled in various academic and co-curricular activities. I request our chief guest, Dr. Divya S. Iyer, IAS, to give away the trophies and awards. Cash award for ICSE topper is shared by Shreya Deepa and Athena Ishwar. Cash award for ISC science topper goes to Angel Maria Bijoy. Cash award for commerce topper goes to Atulya Arun. On behalf of Atulya, her mother, Mrs. Rija S. Nair, will collect the award. Trophy for the most helpful student goes to Joanna Merlin Shelley. Outstanding contribution in cultural activity goes to Atmaja A. Captain Harshan Memorial Trophy for the best athlete goes to Meenakshi V. Nair. Sister Linus Norona Memorial Trophy for excellence in music goes to Vismaya Mohan P. Trophy for securing first rank in the Catechism State Level Scholarship Examination conducted by Kerala Region Latin Catholic Bishops' Council goes to Sandra Francis. Ever Rolling Trophy for the best house goes to Ruby. Trophy for the best quiz team goes to Ananya Kishore of 9A, Harsha Satyalakshmi of 9D, Archita Bachiyas of 8A, and Vaishnavi Sharma of 8A. Thank you, ma'am. I invite Dr. Reverend Father Dyson to give away the proficiency prizes. I request our principal, Reverend Sister Pramila Fernandez, to hand over the memento to our honorable chief guest, Dr. Divya S. Iyer, IAS. I request our manager, Reverend Sister Mary Margaret, to hand over the memento to Reverend Dr. Dyson. May the memento serve as a token of our gratitude, reminding you of the profound admiration and respect we hold for you. Our chief guest will be leaving us now. I invite Dr. Reverend Father Dyson to give away the proficiency prize. Anika Karthikeyan of 2B.
Devana Ravish of 3C. Brianna Olive S. Aji of 4A. Angelina Susan Prem of 5B. Dakshina Shankar US of 6C. Pranavya Manjit of 7B. Vaishnavi Sharma of 8A. Ananya Kishore of 9A. Dia Mary Sarjan of 10A. In Science Group, Joanna Marilyn Shelley of 12A. And in Commerce Group, Krishnanjana Vijayanand of 12C. Now we have the students who have scored highest marks in moral science. Naira Mariam of 2B. Hiba Shamim S of 3C. Ishana R. Nair of 4A. Esther William. Fatima Sharif of 6D. Ansila VR of 7A. Haya Fatima S of 8B. Banu BS of 9C. Prabiksha RK. Aishwarya VR of 12A. Thank you, Father. I request our manager, Reverend Sister Mary Margaret, to distribute the prizes for catechism. Remy Rachel Robin of 2C. Anne Elsa George of 3C. Livana Pramod of 4A. Angelina Susan Prem of 5B. Christina T. Joseph of 6A. Elsa Maria of 7D. Sarah Elizabeth Jomon of 8C. Quincy C. Gomez of 9A. Lawrence Gerald Cruz of 10th. And Alia AS of 12C. Now we have the pro student, Nia Jacob of 11 and Babishma of 12A. Thank you, Mother. I would like to invite our head girl, Vismaya Mohan M, to deliver the vote of thanks. Rumi said, "Wear gratitude like a cloak, and it will feed every corner of your life." Honorable Chief Guest, Dr. Divya S. Iyer, IAS,
Guest of Honor, Reverend Divya S. Iyer, IAS. Guest of Honor, Reverend Father Dr. Dyson. Our Manager, Reverend Sister Margaret. Our Principal, Reverend Sister Pramila Fernandez. Invited dignitaries, learned teachers, and dear audience. Good evening to all of you. I, Vismaya Mohan M., deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this auspicious occasion. I, on behalf of Holy Angels ISC School and the entire fraternity of the school, first of all, start by giving glory to the Almighty God for making this event a resounding success. I extend a very hearty and sincere thanks to our chief guest, Dr. Divya S. Iyer, IAS, for accepting our invitation and for gracing us with her presence at our annual day function. We had the chance to hear your opinions, and this will undoubtedly inspire us as we plan our future activities. Your ideas have opened our eyes to new possibilities, ma'am. Thank you for your enlightening and entertaining words. Now, I would like to express our heartfelt gratitude to today's guest of honor, Reverend Father Dr. Dyson. Father, your eminent presence has indeed made this event a memorable one. Our sincere gratitude for your kindness and continued support. Thank you, Father. We are immensely grateful to our manager, Reverend Sister Margaret, for her able guidance and encouragement. I thank her for her solid support and constant encouragement. Thank you, Sister. Now, I would like to express our deep sense of gratitude to our beloved principal, Reverend Sister Pramila, for her motivation, dedication, solid support, and timely monitoring in every aspect. Dear Sister, thank you for being the strong pillar of support and for guiding us. Thank you, Sister. A special thanks to our staff secretary, Ms. Jaya, for her valuable contribution and constant support. Thank you, teacher. An event like this cannot take place overnight. The wheels started rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed by a wonderful group of teachers who guided us. With profound love and reverence, I would like to thank all our dear teachers for guiding us to make this event a great success. Thank you, teachers. Next, I would like to convey my heartfelt thanks to the non-teaching staff of our school for their wholehearted support to make this function a successful one. Thank you. Now, our dear parents and well-wishers, I thank you for your unwavering support and encouragement. Children cannot achieve excellence without your help. Thank you so much for taking the time to come to this event. At this juncture, I would also like to express my sincere thanks to Simon Uncle for capturing these precious moments for us, our band sir, Venugopalan and the team, and also those who have meticulously arranged the stage, lights and sound systems. We could not have done it without all your efforts in planning, organizing, and executing every aspect of this event. Thank you. Finally, I would like to convey my deepest thanks to my dear friends for their upcoming outstanding performances that will make this event a memorable one for all present here. On behalf of my school, let me thank all the students for being disciplined and honorable. Special thanks to the volunteers of this event. Last but not least, a heartfelt thank you to each of you for making this year's annual day celebration so special for all of us. We cherish you and every hour you spend in this learning temple. Thank you all. Thank you, Vismaya. Please rise for the school anthem.
I request the teachers to escort our honorable guests to take their seats. Now, we hand over the anchoring of cultural events to our dear students. We request the parents to refrain from taking photographs as the school has designated a photographer. Kindly do not litter the premises. Use the dustbins provided. Thank you. Our welcome dance is more than just art unfolding on stage. It is the heartfelt expression of our joy and the respect we have for our guests. It is our way of saying that this moment, this day, and the celebration is as much yours as it is ours. To kickstart this evening of splendor, let's create an environment of rhythm, grace, and harmony. So please put your hands together as we invite our gifted performers onto the stage. ആനന്ദം വിസ്മയം അവർണ്ണനീയമീ പ്രപഞ്ചം അതിലെത്രയോ മോഹനമാമീ ഭൂമി നിത്യവും നിത്യവും നൂതനമീ സൃഷ്ടിജാലം സർവം അനശ്വരനാം ജഗദീശ്വരന്റെ അനുപമ സ്നേഹഭാവം അനുപമ സ്നേഹഭാവം അനുപമ സ്നേഹഭാവം
ജഗദീശ്വര നിനക്കേകിടാം സ്തുതിഗീതകം. ഓ പരിപാലക നിൻ സൃഷ്ടിയോ അതിമോഹനം. ഓ കൃപദായക നിൻ സന്നിധേയണയാ കൃപയായി വരമേകീടൂ. ഓ ജഗദീശ്വര നിനക്കേകിടാം സ്തുതിഗീതകം. ഓ പരിപാലക നിൻ സൃഷ്ടിയോ അതിമോഹനം. ഓ കൃപദായക നിൻ സന്നിധേയണയാ കൃപയായി വരമേകീടൂ. नमामि नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम्. नमामि नमामि शङ्करपदवन्दितम्. ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀಂತನಂ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ Tom tanana dhirena dhirena tom tanana dhirena dhirena tom tanana dhirena dhirena udana dhim tadana dhim tana dhirena udana dhim tadana dhim tana dhirena dhim tano 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 tadhirena dhim tano 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 tadhirena tom tanana dhirena tom tanana dhirena dhirena tom tanana dhirena dhirena tom tanana dhirena dhirena udana dhim tadana dhim tana dhirena udana dhim tadana dhim tana dhirena dhim tano 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 tadhirena dhim tano 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 tadhirena tom tanana dhirena tom tanana dhirena dhirena tom tanana dhirena dhirena tom tanana dhirena. നാദം രൂപം വേറായി മുന്നിൽ മാറും നേരം
That was a graceful performance. Dance is your pulse, your heartbeat, your breathing. It's the rhythm of your life. It's the expression in time and moment, in happiness, joy, sadness, and envy. That's the Ambrose. So put your hands together, pull up your socks, get ready your mind and heart for the breeze of innocence, accompanying the dance art by students of class 1. With me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you.
na na na, yeah, na 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 na, light it up, dynamite. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, light it up, dynamite. 'Cause I'm in stars tonight. I came to dance, 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 dance. I hit the floor 'cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, 'cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah. I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. 'Cause we gon' rock this, gon' go all night. We gon' light it up like it's dynamite. 'Cause I told you once, now I told you twice. We gon' light it up like it's dynamite. Somebody call me one. 날 신경 쓰지 않을래. 나도 그런 맘대. So run. Let's go. 좀 그만해. 많은 걱정이 숨어있는 고민 그만해. 너는 이미 다 알고 있지. 이 일의 중간에 포기하고 싶은 순간에 난 크게 소리 질러봤어. What? 내 맘대로 되는 건 없고 숨을 곳은 더도 없어. 이미 주섬이 던져지지 오래 꿈을 듯하게 들려가겠지 오래. 고민들의 구하려니까 만들어낸 상상의 늪. 고민보다 고독되지 마렴처럼 손을 쳐봐서 what? We are young and wild and free. 답도 없는 고민 그저 잊지마. 경계선 위에서 위태롭다 해도 웃고 떠드는 바람을 가르자. 때론 바보같이 멍청이 달리기 실수 없는 물 속에 we just go on. 멈춰서 고민하지마. 어쩔 수 없어. Let go. 아직은 답이 없지만 you can still move like someone. Blackpink. Bombaya. Yeah, bombaya. Yeah, bombaya. Yeah. Boom bomba, oppa. Yeah. We request the parents to refrain from taking photographs as the school has designated a photographer. Kindly do not litter the premises. Use the dustbins provided. Wow! What an overdose of cuteness! I dance because there's no greater feeling in the world than moving to a piece of music and letting the rest of the world disappear.
A rhythmic spectacle is about to unfold as the dancers of Class 1 assemble to cast a spell of awesomeness. Let's give them a big hand. This beat is with the devil. Gadget. Lockdown, yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. Wake up in the morning feeling live. God must be really on my side. Got the baddest picture by my side. Cash make the pussy come alive. Everybody know I set the vibe. Bet I steal your bitch like it's a crime. All my niggas come from doing time. Hands in the air, we testify. Thank God that I'm alive. Woo! I've been popping all my life. Woo! It's like my birthday every night. Woo! I've been popping all my life. Woo! Thank God that I'm alive.
was truly awesome. When you are a cowboy, life isn't all about horses and rodeos. It's about mud and dirt and cowboy boots. As students of class 1 step onto the stage, get ready for a dynamic journey that will envelop us with the raw power of human expression. But I hadn't been forgotten, Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been forgotten, Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? 불타오르네. 취했어
That was really dynamic. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Albert Einstein. Princess, kings, princesses, queens, talking animals. As the stage readies itself and the spotlight shifts, our hearts flutter with anticipation. What stories will come alive under Class 3 students' belt? Let's find out. Fairies are wondrous supernatural beings that cast a spell on our lives through their tales of joy and sorrow. Principal characters in fairy tales are mischievous elves, wizards with magic wands, and grotesque goblins. Their stories have traveled across generations by word of mouth and of late through books and movies. All of them weave a web of magic, helping us interpret the real life outside the fantasy world. Today. You might know me as the Snow Queen from a land where winter is my favorite season, and I have a special touch that turns everything into ice and snow. Have any of you ever built a snow castle? That's fantastic! Building snow castles is the best, isn't it? But you know, having magical powers can sometimes be tricky. And it led me on an incredible journey of self-discovery. Wonderful! Because with a sprinkle of magic and a lot of love, we can make today a day to remember. Thank you for joining me in this snowy adventure. Let the magic begin! Today. I'm Anna, and I come from a kingdom far, far away, where it's snowy and magical all the time. Have any of you ever built a snowman? Awesome! I love building snowmen too, especially with my big sister Elsa. But you know, our kingdom had a bit of a freeze problem because of Elsa's magical powers. So, my new friends, let's have our own little adventure today. Are you ready for some fun, laughter, and maybe even a little bit of magic? Great, because together we can make today the most amazing, snowtastic day ever.
Look who is here. I'm Alice and I'm absolutely tickled to be here with all of you today. You know, I come from a place called Wonderland, a land where everything is curious and little bit bonkers. Have any one of you ever had a tea party with the Mad Hatter or chatted with the Cheshire Cat? So my curious friends, are you ready to take a trip down the rabbit hole and join me for a whimsical Wonderland adventure? Wonderful! Because in Wonderland, anything is possible, and today we are going to make our own magical memories. Thank you for joining me on this curious journey. Off we go! Oh wow, it's so amazing to see all of you here today. My name is Sinfula and I'm super duper happy to be with all my friends, both big and small. You know, I come from a small cottage and my life changed one magical night. Shh, can you keep a secret? A fairy godmother turned my ordinary day into the most extraordinary adventure. Yup, I got a beautiful gown and a pumpkin turned into a carriage. And even my animal friends became the coolest horses ever. It was like a dream come true. And check out these sparkly glass slippers. They're like magic shoes. But they're not just for walking. They remind me that kindness and courage can make any dream possible. Let's have the most magical time together. Bibbidi bobbidi boo. Good day everyone. I'm Iyer and I'm so flipping thrilled to be here on the land. You might know me as the mermaid who's got the gadgets and gizmos aplenty, and who dreams of a world beyond the sea. Have any of you ever dreamed of being a mermaid or exploring the ocean? Fantastic! With a splash of curiosity and a melody in our hearts, we can make today a part of our own world. Thank you for diving into this adventure with me, my dear friends. Let's make a splash. Greetings, young friends. I'm the Pied Piper, and today I'm here to share a tale of music, magic, and a little bit of whimsy. You see, I have a special flute that can make anyone dance to its enchanting tune. Have any one of you ever danced to a magical melody? Oh, fantastic! Well, I once had a musical adventure in a town where the folks need a bit of joy with a few magical notes. I led a lively parade of joy, of dancing friends, including mice. Everybody, I'm Rapunzel and I'm so thrilled to be here with all of you today. You might know me from a tower that's really tall and a mane of hair that's even longer. Have any of you ever dreamed of having super long hair like mine?
Oh, that sounds like so much fun. Well, I have a story to share too. I spent most of my life in a tower, but one day I plucked up the courage to leave and explore the world. Fantastic, because with a heart full of dreams and a dash of courage, we can make today the best day ever. Thank you for being here with me, my dear friends. Let the adventure begin. Hi there everyone, I am Little Red Riding Hood and I'm so thrilled to be here with all of you today. You might recognize me by my bright red hood and this basket full of goodies. Ever been on a journey through the woods? The woods are full of surprises and sometimes we need to be brave and use our wits, because with our imaginations as our guide, we can make today a storybook come to life. Hi everyone, I'm Harry Potter, and it's delightfully magical to be here with all of you today. I come from a world of wizards, magical creatures, and flying broomsticks. Have any of you ever dreamt of riding a broomstick or casting a magical spell? Fantastic! Because with a bit of wizardry and a lot of heart, we can make today a day to remember. Thank you for joining me on this enchanting adventure, my dear friends. See you all at Hogwarts. Oh, it's so nice to see you, dear friends. I am Snow White and it's so delightful to be here with all of you today. I come from a land where the birds sing, the flowers dance, and of course, there are 7 wonderful little friends called dwarfs. Have you ever met any friendly dwarfs? Wonderful! Because with a song in our hearts and friends by our side, we can make today the happiest day ever. Hola amigos y amigas, I'm Dora and I'm super excited to be here with all of you today. Do you like going on adventures and exploring new places? Muy bien! That's awesome! I'm an explorer and I love going on adventures with my best friend Boots and my trusty backpack. Together we've crossed rivers, climbed mountains, and even sailed through the 7 seas. Fantastico! Because with your help and a backpack full of surprises, we can make today an adventure to remember. Gracias for joining me on this exciting journey, my dear friends. Vámonos, let's go! Dora, 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 the Explorer. Hi everyone, I'm Barbie and it's absolutely fabulous to be here with all of you today. You might know me as the girl who's had 1,000 careers and a wardrobe to match. Have any of you ever dreamt of being a fashionista
or having a closet full of beautiful clothes? Fantastic! Because with a dash of imagination and sprinkle of friendship, we can make today a day to remember. Thank you for joining me on this glamorous adventure, my dear friends. Let's sparkle and shine. Main authors are Lewis Carroll, J.K. Rowling, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, the Grimm brothers, and Robert Browning. Walt Disney has popularized these tales on celluloid. Each main tale has a moral in it. Life is a bumpy ride, but do not despair. Truth and hope triumph at last. So make sure to spare time to read these tales. Take them to bed. Your dreams will turn real. Till we meet again with plentiful stories on a wider, richer canvas. What an enchanting performance! Exercise is a celebration of what your body can do, not a punishment of what you ate. Now we have an energetic performance by the students of Class 3 that showcase the power and strength of aerobics. This piece is sure to leave you feeling refreshed and energized. This is what
strong. Take a chance for a mess. Take my heart. Sherry, Sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. La 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 la. I get down, all my world turns around. Who is right, who is wrong, I don't know. I've got pain in my heart, got a love in my soul. Easy combo, I need your soul. All those times I'm not too strong. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part. Like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart.
That was indeed energetic. Your attention, please. We request the parents to refrain from taking photographs as the school has designated a photographer. Annual Day program link is available in YouTube. You can access it whenever you want. Kindly do not litter the premises. Use the dustbins provided. Thank you. கண்கள் ஏதோ தேட கலவாட நெஞ்சம் தானே பாட பரந்தோட அடி ஒவ்வொரு பொழுதும் ஓன அப்படி நான் ரசிச்சேன் உயிர் கொள்ளது ஓ நினப்பு கண்மணியே ஒரு 1000 வானவில்ல உன் பூவிழி காட்டுதடி அட சட்டன நீ மறைச்சா நான் என்ன செய்வ புள்ள கண்கள் ஏதோ தேட கலவாட நெஞ்சம் தானே பாட பரந்தோட ருத்து 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 விளையாட்டு பேச்சில ஊசி ஏத்துற நிலேசா பார்க்க மின்னல் கொட்டிடுதே ஒளி பாஞ்ச முகம் மனசோட மூடுதே நீ பேசும் பேச்சு ஐயோ அள்ளிடுதே என்னென்னவோ உங்கிட்ட சொல்லவும் தோணுதடா காதல் வந்தேன் சட்டன சல்லடா போடுதடா நாடு நெஞ்சோட உன்னோட வாசம் என்ன ஏதேதோ பண்ணுதடி தாங்காத சந்தோஷம் நான் என்ன செய்வ புள்ள கண்கள் ஏதோ தேட கலவாட நெஞ்சம் தானே பாட பரந்தோட அடி ஒவ்வொரு பொழுதும் ஓன அப்படி நான் ரசிச்சேன் உயிர் கொள்ளது ஓ நினப்பு கண்மணியே ஒரு 1000 வானவில்ல உன் பூவிழி காட்டுதடி அட சட்டன நீ மறைச்சா நான் என்ன செய்வ புள்ள கண்கள் ஏதோ தேட கலவாட நெஞ்சம் தானே பாட பரந்தோட. தேங்க்யூ. The only ambition of a Carmelite should be to surpass the others in humility. Mother Veronica of the Passion was a significant figure in the history of the congregation of the Carmelite religious and had notable contributions to both the congregation and the society at large. Her contributions to the congregation of the Carmelite religious and society at large are profound and enduring. Her leadership, vision, and commitment to education and social work have had a lasting impact on the lives of countless individuals. Mother Veronica's legacy continues to inspire and guide the congregation, as well as those who believe in the values of compassion, service, and education for all.
Now we present a musical depicting the contributions to the society by the Carmelite nuns, the daughters of Mother Veronica. ആ കൊച്ചു മാലാഖയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, മദർ വെറോണിക്കയുടെ 200-ാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ആ വിശുദ്ധ ജന്മരഹസ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെന്നാലോ? വരൂ, നമുക്കൊന്നിച്ച് കാലത്തിന് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. പിറകിലേക്ക് 50, 100, 150, 200 വർഷം പുറകിലേക്ക്. മാലാഖമാരുടെ രാജ്യമാണിത്. ഇവിടെ എന്നും വസന്തമാണ്. മരങ്ങളും വള്ളികളും പൂത്ത് തളിർത്ത് കാണുന്നു. മുന്തിരിവള്ളികൾ തേന്മാവിൽ പടർന്നു കയറി കുലകുലയായി കായ്ച്ചു കിടക്കുന്നു. അരുവിയിലെ പളുങ്ക് പോലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ആമ്പലും താമരയും വിടർന്നു. എന്നാ നമുക്ക് കഴിക്കാം. വരൂ വരൂ, എല്ലാരും വരൂ, നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതൂടെ വേണ്ട, ഇതൂടെ മതി, ഇതൂടെ എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതൂടി മതി. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി വരട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി കളിച്ചു. ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെത്തും. എന്താ? എവിടേക്കാ അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? ഭൂമിയിലേക്ക്. ഭൂമിയോ? അതെന്താ? അതെവിടാ? ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുമോ? നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനോ? അതും ഭൂമിയിലേക്ക്? എന്താ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയാൽ? ഈ സ്വർഗം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഭൂമി. പിന്നെന്തിനാ അമ്മമാർ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിച്ചുല്ലസിച്ചാൽ പോരെ? അതിനിവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്മ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം, അമ്മ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പോകണമെന്നൊക്കെ. ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പമല്ലേ വരുന്നത്, അല്ലാതെ തനിച്ചൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും നമുക്കൊന്നിച്ചു പോകാം. എന്നാൽ അതുപോലൊന്നും അല്ല ഭൂമി. എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ? അവിടുത്തെ ദുഃഖിതരായ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ കണ്ണീരും തിന്മയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശരിയായ സുഖം മനസ്സിലാകൂ. ഞങ്ങൾ പ്രായമായവരാടിയും പാടിയും മനസ്സുമടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഭൂമി വരെ പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിച്ചു വരും. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകാനുള്ള പക്വത വന്നിട്ടില്ല. നന്മയും സത്യവും സന്തോഷവും നിഷ്കളങ്കതയും മാത്രം കൈമുതലായുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ നരകയാതന കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മക്കൾ എല്ലാവരും അമ്മമാർ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം. പൊയ്ക്കോളൂ.
നദികളും പർവ്വതങ്ങളും മനുഷ്യരുമുള്ള ആ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാമോ? ദേ നോക്കിയേ, എനിക്കും ചിറക് മുളച്ചു. ഞാനും നന്നായി പറക്കും. എന്നെ ആരും എടുക്കണ്ട, ഞാൻ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തില്ല. അമ്മേ, എന്നെ കൂടി. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം നിന്റെ അമ്മ പോലും വളർന്നിട്ടില്ല. പാപങ്ങളുടെ താഴ്വരയാ ഭൂമി. ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെയില്ല. അത് കണ്ടാല് നീ കരയും. കരഞ്ഞ ചിറകറ്റുപോകും. മാലാകമാരുടെ നാട്ടിലെ അരുമക്കുഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യപ്പുഴുവായി ചെളിയിൽ കിടന്ന് നരകിച്ച് ചാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി കാത്തിരിക്കൂ. മനസ്സും ശരീരവും വളർന്ന് കടുപ്പം വന്നവരെ ഭൂമി കാണാവൂ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ. ഞങ്ങൾ പോയി വരാം. നാഥനെ ഉലകിൻ ആദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയായി നീ വരൂ. ഉയിരിൻ നാഥനെ ഉലകിൻ ആദിയേ ഇരുളിൻ വീതിയിൽ തിരിയായി നീ വരൂ. കാര്യമെന്താണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാം. എന്താ? നദികളും പർവ്വതങ്ങളും മനുഷ്യരുമുള്ള ആ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോയേ തീരൂ. കരച്ചിലും കഷ്ടപ്പാടും എന്തെന്ന് എനിക്കും കാണണം. ആഗ്രഹമൊക്കെ കൊള്ളാം. അവിടത്തെ ദുഃഖം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ മാലാഖക്കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മനോഹരമായ ചിറകുകൾ അറ്റുപോകില്ലേ? പിന്നെ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞായി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? പിന്നെ ഈ നീലക്കണ്ണുകളും ചുവന്ന കവിളുമൊക്കെ എനിക്കും നഷ്ടമാവില്ലേ? എന്നാലും എന്റെ ദൈവമേ, ആ മനോഹരമായ ഭൂമി എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ എന്താ ഇപ്പൊ വഴി? അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ദേ അങ്ങ് ദൂരെ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളൂ. ഹായ്, എത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ച! പച്ച പുതച്ച മലകളും പളുങ്കുപോലത്തെ പുഴകളും നുരഞ്ഞു പതഞ്ഞു സദാ ഇരമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രവും. ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഓ, എത്ര സുന്ദരം! ഈ ഭൂമിയെയാണോ കരച്ചിലിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും നാടെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് താമസിയാതെ കാണാം. ആഹാ, വെള്ളമേഘങ്ങൾ, മഞ്ഞുമലകൾ, ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ വീടുകൾ. ഹായ് ഹായ്, ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് നടക്കുന്നു. അത് ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളല്ല, അവരാണ് മനുഷ്യർ. ഓഹോ, അവരാണ് മനുഷ്യർ. അവർക്ക് ചിറകില്ല അല്ലേ ദൈവമേ? ചിറകിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ള വിമാനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക്. വണ്ടികളുണ്ട്, വീടുകളുമുണ്ട്.
ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് മാത്രം ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലല്ലോ. ഇതുമാത്രമല്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. അയ്യോ, അതെന്താ? ആ പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കൊല്ലുകയാണല്ലോ. അയ്യോ, ആരെങ്കിലും ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കൂ, രക്ഷിക്കൂ. ഇവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ നിലവിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത്തരം നരബലിയും മൃഗബലിയുമൊക്കെ അവിടെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. അയ്യോ ദൈവമേ, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ആ നിരത്തുവക്കിൽ പിച്ചക്കാരും മഹാരോഗികളും കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. കൈകാലുകൾ മുറിഞ്ഞവർ, കണ്ണില്ലാത്തവർ, നാറുന്ന പുണ്ണു പിടിച്ചവർ. അവരെ ഒന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു പോലുമില്ല. കറുത്ത മനുഷ്യരും വെളുത്ത മനുഷ്യരുമുണ്ടല്ലോ. തീ പോലെ ചൂടും മഞ്ഞിനേക്കാൾ തണുപ്പുമുണ്ടല്ലോ. ഇവിടുത്തെ പോലെ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയല്ല അവിടെയെന്ന് എന്റെ മാലാഖ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായോ? എന്താ അവിടെ? ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു. ചോര കൊണ്ട് ഭൂമിയും പുക കൊണ്ട് ആകാശവും മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പേടിക്കണ്ട, അത് ഒരു യുദ്ധരംഗമാണ്. യുദ്ധമോ? അതെന്താ? എന്തിനാ ഇത്രയും ശബ്ദം? അത് ഭൂമിയാണ്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം സഹോദരനോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അവനെ കൊന്ന് എന്തൊക്കെയോ നേടുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. കഷ്ടം. ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തിനാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നത്? അവിടെ പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങളില്ലേ? ഒഴുകുന്ന നീർച്ചോലകളില്ലേ? സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളുമില്ലേ? മഠയി, ഭൂമിയിൽ പഴങ്ങൾക്കും പുഴകൾക്കും അമ്മമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമൊന്നും വിലയില്ല. മനുഷ്യനെ തന്നെ വിലയില്ല മനുഷ്യന്. പിന്നെ അവിടെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, മതങ്ങളും ജാതികളും കക്ഷികളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് പറയും, കൊല്ലുവിൻ. അവർ അങ്ങനെ നശിക്കുന്നു. എനിക്കവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ കടന്നു ചെന്ന് വിലക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ? നിർത്തുവിൻ. അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആമ്പൽ പൊയ്കകളും ചെമ്പനീർ പൂവുകളും നീർച്ചോലകളും നീലമലകളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ചോരയും പുകയും നിറയ്ക്കാതിരിക്കുവിൻ. സ്നേഹമാണ് സുഖം, സ്നേഹമാണ് ജീവിതം. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നവരോട് വിളിച്ചു പറയും. അതവർ കേട്ടിട്ട് വേണ്ടേ? നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലോ? അവർ ഇവിടം കൂടി ചീത്തയാക്കി കളയും, അത്ര തന്നെ. അയ്യോ, എന്നാ പിന്നെ അത് വേണ്ട. എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഭൂമിയിൽ പോകുന്നതൊഴിച്ച് മറ്റെന്തും. അല്ല ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യരിങ്ങനെ? ജീവിത സത്യം അറിയില്ല, അത്ര തന്നെ. അറിവില്ലായ്മ. ജനന മരണങ്ങൾക്കിടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന കുറച്ചു കാലം സ്വയം സന്തോഷിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്തും ജീവിക്കണമെന്നറിയില്ല. അവരെ അറിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയ കാര്യം ശരിയായില്ലേ? അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല. എനിക്കൊരു അവസരം തരാമോ? പഴങ്ങളും വിളഞ്ഞ പാടങ്ങളുമുള്ളിടത്ത് മനുഷ്യർ വിശന്നു മരിക്കുന്നു. സുഖവും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. എന്നാൽ അതുമാത്രം എങ്ങുമില്ല. ആർക്കും പാപം ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. സ്നേഹത്തിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും നീക്കി ഭൂമിയെ
സ്വർഗമാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. എനിക്ക് കഴിയും. കുഞ്ഞേ, ഇനിയും നിന്റെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണെങ്കിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ. പോകൂ, ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. സിസ്റ്റർ വെറോണിക്ക എന്ന നാമധേയം സ്വീകരിച്ച് നിനക്കവിടെ യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാം. നീ ഒരാളല്ല, ഒരുപാട് പേരായി പ്രവർത്തിക്കാം. വിജയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ദീനാനുകമ്പതൻ തിരുരൂപമേ, ദീനങ്ങൾ തീർത്തു നീ തുണയേകണേ. മുറിവിൻ്റെ മിഴിനീരിൽ കുതിരുമ്പോഴും മുറിയാതെ കാക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളെ. അറിയാതെ നിറയുന്നു മാമജീവനിൽ ഞാനാകുമെന്നിലെ പല നോവുകൾ ഗാനങ്ങൾ തീർത്തു കളിയാകവേ. സ്വരമിൻ്റെ പല വേള ഇടറുമ്പോഴും ഇടരാതെ കാക്കുന്നു നീ. സ്വരമേഴുമൊരു പോലെ അതിനാലെ നാം തഴുകുന്നിതാ പദതാരുകൾ. പ്രിയ യേശുവേ, നിറവാകണേ. സഹോദരിമാരെ, ഈ ഭൂമിയെ, ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനായി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആദ്യമായി അവരിലെ അജ്ഞതയെ തുടച്ചു മാറ്റണം. അതിനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ. കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണം. അവരിൽ വേരുറച്ചുപോയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്തു കടത്താൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. തീർച്ചയായും. അതിനായി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രികളും സ്ഥാപിക്കണം. സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇനിയും ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അനാഥാലയങ്ങൾ. അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും നമുക്കിവിടെ സംരക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണാമയനേ, കാവൽ വിളക്കേ, കനിവിൻ നാളമേ, അശരണരാകും ഞങ്ങളെയെല്ലാം അങ്ങിൽ ചേർക്കണേ.
അഭയം നൽകണേ. കരുണാമയനേ കാവൽ വിളക്കേ കനിവിൻ നാളമേ. സിസ്റ്റർ, ഈ നോവിസുമാർക്ക് വ്യക്തമായ വഴി തെളിക്കൂ. സിസ്റ്റർ, കരഞ്ഞു തളർന്നിരിക്കുന്ന ആ അമ്മയെ കണ്ടോ? അമ്മേ, എന്തിനാ കരയുന്നത്? എനിക്ക് ആരുമില്ല മക്കളെ. 4 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ മാത്രം വേണ്ടതായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും വയ്യതാനും. അമ്മേ കരയരുത്. അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുണ്ട്. വരൂ. തങ്കമനസ് അമ്മ മനസ്സ് മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ ഈ തിരുമുന്നിൽ വന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ അമ്പാടി പൈക്കിടാവ്. എന്തെങ്കിലും തരണേ. ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും തരണേ. എന്തെങ്കിലും തരണേ. എന്തെങ്കിലും തരണേ. എന്റെ കാശൊന്നുമില്ല. പോ. സത്യം ശിവം സുന്ദരം, സത്യം ശിവം സുന്ദരം, സുന്ദരം. അതാ നോക്കൂ, ആ കുരുന്നുകൾ എന്തു ഭംഗിയായി പാടുന്നു. ഒട്ടിയ വയറ്റത്തടിച്ച ശബ്ദം എന്റെ കാതുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കവരെ രക്ഷിക്കാം സിസ്റ്റർ. വിശപ്പ് തീർന്നല്ലോ.
ഇടവമാസപ്പെരും മഴ പെയ്തരാവതിൽ കുളിരിന് കൂട്ടായി ഞാൻ നടന്നു. ഇരവിന്റെ നൊമ്പരം പോലൊരു കുഞ്ഞിന്റെ തേങ്ങലൻ കാതിൽ പതിഞ്ഞു. തെരുവിന്റെ കോണിലാ പീടികത്തിണ്ണയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ കരച്ചിൽ. ഇരുളും തുറന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടനെഞ്ചറിയാതെ തേങ്ങി. ഇരുളും തുറന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടനെഞ്ചറിയാതെ തേങ്ങി. നഗരത്തിലൊക്കെ അലയുന്ന ഭ്രാന്തിയെ പീടികത്തിണ്ണയിൽ കണ്ടു. സിസ്റ്റർ, ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിൽ. സിസ്റ്റർ, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം ആ കുഞ്ഞിനെ. വാവോ വാവാ വാവാവോ, വാവ കരയണ്ട, വാവാ വാവാവോ. അമ്മ രക്ഷിക്കണേ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. സിസ്റ്റർ, ആരാ ആ സ്ത്രീ? അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? സിസ്റ്റർ, ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ. രക്ഷിക്കണേ, എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ആരുമില്ല. അമ്മ കരയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ. ഇതാ കുറച്ച് കാശുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. ഈ പെൺമക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോൺവെന്റിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കും. എന്താ പോരെ? സമാധാനത്തോടെ പൊയ്ക്കോളൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. വരൂ മക്കളെ. സിസ്റ്റർ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ ലോകഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം. ചെയ്യാ സിസ്റ്റർ. ലോകഭാഷ കൊണ്ട് അവൻ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും. Come little children, come to me. I will teach you ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z, sugar on your bread. If you don't like it, you better go to bed. Next day morning, come to me, and I will teach you ABC. Come little children, come to me, I will teach you ABC. എനിക്ക് വയ്യ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ. പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ടീച്ചർ ഇവന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ മനസ്സാകെ വിഷമിച്ചു. നേർച്ച നേർന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ, ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ, ആ അർജുനെ നന്നാക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി? ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം സിസ്റ്റർ.
അർജുൻ, എന്തോ? എത്ര നല്ല കുട്ടിയാ എന്റെ അർജുൻ, അല്ലേ? യെസ് സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ കുറുമ്പനാണെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചറും ഒക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കും, അല്ലേ? യെസ് സിസ്റ്റർ. എന്നാലും എന്റെ അർജുൻ എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് കാണിച്ചതായി ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കാറില്ല. അർജുൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിക്കും, ചെറുതായിട്ട് അടിക്കും. ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ? പിന്നെ ചിലപ്പോ പെൻസിലിന് മൂർച്ചയുണ്ടോന്നറിയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ കുത്തി നോക്കും, ചെറുതായിട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ? ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ബാഗ് തുറക്കും. ഓഹോ. ടീച്ചർ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അടുത്ത ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓടി വരും. ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യും. സത്യം പറഞ്ഞതിന് ഇതാ ചോക്ലേറ്റ്. ആട്ടെ, അർജുൻ എന്താകാനാണ് ആഗ്രഹം? എനിക്ക് പട്ടാളക്കാരനാവണം. ഓഹോ, പട്ടാളക്കാരന് ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കൂ? കേൾക്കും. എന്നാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പട്ടാളത്തിൽ ചേരാം. കത്തുന്നൊരു നെഞ്ചിൽ പടരാം, ഒരു താരാഗണമാകാശം ചിന്നിച്ചിരാം, യോദ്ധാക്കളിൽ ആയോധന വീര്യം പകരാം, രണമിതു മൃതിയുടെ രഥമുരുളാം. ജ്വാലാമുഖി കത്തുന്നൊരു നെഞ്ചിൽ പടരാം, ഒരു താരാഗണമാകാശം ചിന്നിച്ചിരാം, യോദ്ധാക്കളിൽ ആയോധന വീര്യം പകരാം, രണമിതു മൃതിയുടെ രഥമുരുളാം. ഒരു പകലാളി തീരോ ഇടിയുടെ മിന്നൽ ചാത്താൽ മഴ മഞ്ചാടി പോകത്താം. ഒരു പകലാളി തീരോ ഇടിയുടെ മിന്നൽ ചാത്താൽ മഴ മഞ്ചാടി പോകത്താം. ചേട്ടാ, ഈ അനാഥനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് രാജേഷ് സുമയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, ഞാൻ അനാഥനാണെന്ന്. അത്രേ ഉള്ളോ? മോനെ, അനാഥനെന്ന് വെച്ചാ നാഥനില്ലാത്തവൻ. നീ എങ്ങനെ അനാഥനാവും? നിനക്ക് ഞാനില്ലേ? പിന്നെ നീ പറയുന്ന സുമയ്ക്കും രാജേഷിനും ഒക്കെ ഓരോ അമ്മമാരല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എത്ര അമ്മമാരാ ഉള്ളത്? ദേ നോക്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം അമ്മമാർ. ഭൂമി നമ്മുടെ പെറ്റമ്മ, വാനമല്ലോ വളർത്തമ്മ, വർണ്ണം വിതറുമി അമ്മമാരുള്ളപ്പോൾ നമ്മളനാഥരാണോ? നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ.
വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചുകൂടെ? നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം. വേട്ടയാടി കാട്ടുമൃഗം കൂട്ടിവച്ച തീറ്റയെ കട്ടെടുത്തു തിന്ന പോൽ നികൃഷ്ട നീതി സ്ത്രീധനം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണീർ അന്ന് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ആ നീലക്കണ്ണുകളും ചുവന്ന കവിളുകളുമുള്ള ആ മാലാഖ തന്റെ നിശബ്ദ സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവൾ ദൈവത്തിന് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കാൻ അഹോരാത്രം യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കിയ ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ആ കയ്യും പിടിച്ച് അവൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാവൂ. സത്യത്തിൽ ഈ ജീവിത പന്ഥാവിൽ എവിടെ വച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ മാലാഖയെ കണ്ടുമുട്ടിയോ? അവളെ ഇനി Tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song. That's how you sing it. Loving you forever can't be wrong. Even though you're not here, won't move on. That's how we played it. And there's no remedy for memory. All is haunting me and telling me that everything is fine, but I wish I was dead. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. All my friends ask me why I stay strong. Tell them when you find true love, it lives on. That's why I stay here. And there's no remedy for memory. Your face is like a melody. It won't leave my head. Your soul is haunting me and telling me that everything is fine, but I wish I was dead. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you, but there's no you except in my dreams tonight. Oh, 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 ha, 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 ha. I don't wanna wake up from this tonight. Oh, 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 oh. Ha 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 ha. I don't wanna wake up from this tonight. There's no relief. I see you in my dreams, and everybody's rushing me, but I could feel you touching me. There's no release. I see you in my dreams, telling me I'm fine. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you, but there's no you except in my dreams tonight. Oh, 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 ha, 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 ha. I don't wanna wake up from this tonight. Oh, 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 ha, 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 ha.
off from this tonight. Thank you. Its most famous and popular language is music. There's nothing like music to believe the soul and uplift it. By Park Chae-sung. Can you imagine your life without music? It's almost impossible. To celebrate the magical feeling that music can evoke in our life, the children of classes 7, 9 and 11 have come with a slew of songs.
That was melodious. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills, baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills, but I don't need no money. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails and put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills, baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills, but I don't need no money. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I keep dancing. Dancing is when you rise above both worlds, tearing your heart to pieces and giving up your soul. By Rumi. This fusion dance is an intertwining of different dance styles. It's like creating a beautiful piece of artwork with a blend of colors. Just that our canvas is the dance floor and our colors the styles of dance. Is a fusion of traditional and modern dance styles which celebrates the cultural diversity of our world. The dancers of classes 5 and 7 will take us on a journey showcasing the beauty and richness of diversity.
边，站稳列出了释放的闪电，把时光匆匆兑换成了年，3000世如所不见。左手捻着花，右手捂着剑，眉间落下了10000年的雪。那是¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या, चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या। चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए,
مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالي منعاول ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالي منعاول जिगर आतिल है नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन जुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया 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 भाई आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा शमशीर निगाहें चाबुक सी अदाएं ना चीज पे ना चलाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया Nakuli manjaro yaro yaro mohanjaro nilona jadaro paye gonjadaro yaro yaro काटवासी बच्चे याद करिया मुत्त ताला वेग विच सिंग पल्लुड़िया मां पाप पोले वंदे मांकुट्टे एप्पड़िया सुख मड़क तट्टी என்ன சுப்பு வச்ச குடியா சேவலுக்கு தங்கச்சியை என் கொடுத்தா இருக்கால் உயராலி படம் அப்படியே எனக்கா கோழி கிண்ணி கோழி அப்பப்போ என்ன பின்னி கோடி இப்பப்போ முத்தம் எண்ணி கோடி என்ன கோடி கோழி கிண்ணி கோழி அப்பப்போ என்ன பின்னி கோடி இப்பப்போ முத்தம் எண்ணி கோடி என்ன கோடி
That was truly mesmerizing. मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोलना सुन मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोलना सुन मेरी चाहते तू फिजा में बहेंगी जिंदा रहेंगी होगी फना तन तन दो तन तन दो तन तन दो तन तन दो तान दीन दान दीन दीरना मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोलना सातिर मरते भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल मेरे केसुओं की साहे में तेरी राहतों की खुशबू है तेरी बगैर क्या जीने मेरे रोम रोम में तू है मेरी चूड़ियों की कंगन से तेरी सदाएं आती है ये दुनिया हमेशा ही नस्ती कहाँ बुलाती है ओ पिया निस 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 धनी 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 पर गम पदनी निस pani niso pani niso pani niso pani niso gama padani de padani so gama padani de pada pama gama gari sani dani sa gama ga de padani so tere dolna thank you. There is music in the air, music all around us. The world is full of it, and you simply take as much as you require. By Edward Elgar. 2 golden rules for an orchestra are start together and finish together. We have the children of classes 7, 9 and 11 performing for us today. So please put your hands together for cadence and beats.
That was a spectacular performance. പകലിരവുകളാമിരുകുതിരകളാം അഴകിയ നഗര തിരുവിതു പ്രണയം കരകവിയുമൊരൻ നിറഹൃദയ നദി കരയിലോടുടൽ പലവൊരു കൂതരും തിരുവിതു പ്രണയം അഴിയുന്നൊരിരുളേ അകലുന്നൊരഴകേ പൊൻപദമുറിയും മുകിലു പോലിഴന്നുണരുക പകലേ തീരസാഗരമോതും അനുരാഗം അതിലലിയുന്നൊരു വെണ്ടീരം തരുസാഗരമേ നിൻ ലവണജലം അഴിമുഖമാണു ഞാനാ ജന്മം വരു നീ തൊടു നീ വെറുമൊരു മണലിൻ പരിയാമിവളെ കടലിൻ്റെ കടലേ പാരാവാരം പുലരുന്ന നേരം ഒരു പെരുമീനായി തെളിയാം ഞാൻ പകലിരവുകളാമിരുകുതിരകളാം അഴകിയ നഗര തെരുവിതു പ്രണയം കരകവിയുമൊരൻ നിറഹൃദയ നദി കരയിലോടുടൽ പലവൊരു കൂതരും തിരുവിതു പ്രണയം അഴിയുന്നൊരിരുളേ അകലുന്നൊരഴകേ പൊൻപദമുറിയും മുകിലു പോലിഴന്നുണരുക പകലേ. Thank you. Dancing is surely the most basic and relevant of all forms of expression. Nothing else can so effectively give outward form to an inner experience. Lyle Watson. Dancing is all about moving the body in a graceful and harmonious manner. Dancing requires hard work, discipline, and passion. We are thrilled to have the students of classes 9 and 11 perform for us. Please enjoy this performance, which is a wonderful blend of both grace and energy. Vengo canta solo. La 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 la.
끝까지 다 보자 낯이 된 것 같아서 Hello my crew 여기까지 달리면서 Hello my team Hello my crew 계속 달릴 수 있어도 Hello my team Hello my crew 여기까지 오르면서 Hello my team 그 덕분에 우리 맛이 된 것 같아서 Get up Get up Get up 그냥 마음대로 움직여 We go I need to kick the drum My ego in the show 달라라까지 go 야 이거 미친 폼 아야야야 춤만 춰 My ego in the show Put him up, make them run 자 이게 미친 폼 Hey I got the fire Oh fire 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 I got the fire Oh fire 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 I'm me and I'm gonna live it up Catch your wild, bring the pain on, yeah All the time, I bring the pain on, yeah Baby, always gotta keep falling every day. You'll never know. Catch your wild, bring the pain on. Take it out the back and live it up. Be your bride. Need to burn it down. 싹 다 붙여버려 Wow, wow, wow 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 용서해줄게. Diamonds in my bag. If you wanna sit down, still be like that. My mom is so bad, oh my god damn. Okay, I'll show you what's in my bag. 너에게로 직진 직진 너 줄게. 용서해줄게. Everybody attention. We're sure the ladies rule the world. Okay. Red 5 diamonds in my bag. If you wanna sit down, still be like that. My mom is so bad, oh my god damn. Okay, I'll show you what's in my bag. Red 5 diamonds in my bag. If you wanna sit down, still be like that. My mom is so bad, oh my god damn. Okay, I'll show you what's in my bag. 너에게로 직진 직진 너에게로 직진 직진 Pedal to the metal Play the ping pong. Hello, hello, mom, better, better, hey. L-O-V-E. Play the ping pong. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check.
When you need that, I'ma let you have it. 말해봐다 어서 다 cause I'm not shy Not shy, not bad 난 다 보냈다 Not shy, not shy, not bad Give me da 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 Not shy, not bad 난 다 보냈다 Not shy, not shy, not bad 너를 원해 뭐 어때 cause I'm not shy I bring the pain like ra-ta-ta-ta, 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 ra-ta-ta-ta. Straight to your don't lie. Ra-ta-ta-ta, 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 ra-ta-ta-ta. I bring the pain like That was captivating. Stepping into a world where actions speak louder than words. Mime is a form of silent art that involves acting or communicating using only movements, gestures, and facial expressions. As Maya Angelou said, each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Now, students of classes 9 and 11 will be enacting a mime on women empowerment. So just relax and enjoy.
Are you decide? Ours. Don't have to. Is your cleanser doing enough for your sensitive skin? Give your skin complete care with Dermatologist Most Prescribed.
Don't you think that was inspiring? நீதான்
மாலை வானம் மொத்தம் இருள் பூசிக்கொள்ளும் சத்தம் இங்கு நீயும் நானும் மட்டும் இது கவிதையோ நீதானே நீதானே என் கண்கள் தேடும் இன்பம் உயிரின் திரையில் உன் பால் பிம்பம் நம் காதல் காற்றில் பற்றும் அது வானில் காதல் எட்டும் நான் கையில் மற்றிக்கொள்ள பொன் திங்கள் விழும் ஆ யாச்சே 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 துளிமையல் உண்டாச்சே யாச்சே 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 அவள் மையம் உண்டாச்சு நீதானே நீதானே என் நெஞ்சை தட்டும் சத்தம் அழகாயுடைந்தே நீயே இங்கு நீயும் நானும் மட்டும் இது கவிதையோ நீதானே நீதானே தேங்க்யூ Though music transcends language, culture, and time, and though notes are the same, Indian music is unique because it is evolved, sophisticated, and melodies are defined. Dayanand Saraswati. The students of classes 7, 9 and 11 will render a semi-classical piece. Their voices will resonate through the corridors, creating a magical ambience that will transport us to another realm. Let's give them a big hand. Shadam
അതിമധുരം സരിഗമപ പഗസ ഗസനി സഗസ സരിഗമപ പഗസ ഗസനി സഗസ സംഗീതം സകലരോഗ ശമനമേകും സിദ്ധൌഷധം സാമസംഗീതം മനസ്സിലാർദ്ര മധുരമോലും സിദ്ധൌഷധം സാമസംഗീതം പഗസാമസംഗീതം മഗസാമസംഗീതം സനി സനി ധ സനി ധ പഗപ സ്വാദിത സ്വരസ്നേഹഗീതിക അതിമനോഹര രാഗഗാഥ ആത്മതന്ത്രികളേറ്റു പാടി ആർദ്ര സംഗീതം നീരതൻ വരലോമ്പുരു രാഗബന്ധുരഗാനമാക്കി ഹരിഹരാത്മക ഗാനമാക്കി സ്നേഹസംഗീതം പ്രണവം രാഗാനന്ദം രാഗതാളസായുജ്യം മകരം പരമാനന്ദം സ്നേഹലോല സന്ദേശം ഗപ ഗപ ഗസനി സഗപ സഗപദ ഗപ സനി ദപ ഗപ ധനി സ പ്രണവം രാഗാനന്ദം രാഗതാളസായുജ്യം മകരം പരമാനന്ദം സ്നേഹലോല സന്ദേശം ദേവരാഗ കൈവല്യം ഭാവഗാന ഗാന്ധാരം അമൃതം അതുലം അതിമധുരം സരിഗമപ പഗസ ഗസനി സഗസ സരിഗമപ പഗസ ഗസനി സഗസ സംഗീതം
സിദ്ധൗഷധം വേനലിൽ മഴ പെയ്തപ്പോ തമസിലെ തിരി പൂത്തപ്പോ അഖില മാനസ സുഹൃതവേദി സൂര്യവാസന്തം ഇതു ദേവവാത്സല്യം സംഗീതം സകല രോഗ ശമനമേകും സിദ്ധൗഷധം സാമസംഗീതം മനസ്സിലാർദ്രമധുരമോലും സിദ്ധൗഷധം That was really harmonious. मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे ले तेरा हो जिया का ये गावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे रे सावरे ले तेरा हो जिया का ये गावरे मुसाफिर हूँ मैं दूर का दीवाना हूँ मैं धूप का मुझे ना भाए चावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे रे सावरे ले तेरा हो जिया का ऐसे कैसे बोले तेरे नैनों ने बोले जाने क्यों मैं डोले ऐसे लगे तेरे होली मैं तू मेरा तूने बातें खोले कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से न खेलो ऐसे होली मैं ना तेरा हो किसी को तो होगा ही तू क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे मन के धागे ओ मन के धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तो नाम रे ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले तेरे मैं हवाले हुआ सीने से लगा लिया मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले समीप पे लगे ना तेरे ना मेरे पावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का ये गावरे रहूं मैं तेरे नैनों की छावरे ले तेरा हुआ जिया का ये गावरे रहूं मैं तेरे नैनों की छावरे थैंक यू Real life is messy, and drama is a shaped version of real life by Simon Beaufort. Now, we embark a captivating journey through the eyes of J.B. Priestley's Mother's Day, brought to life by the hard work and dedication of the students of Class 11.
With great anticipation and thrill, let's welcome our performers. We are going to present before you an English play, Mother's Day, written by J.B. Priestley. It is a satirical and humorous depiction of the status of the woman, in particular, a housewife in a family. The play raises a serious issue of disrespect to mothers in society. So, let's watch a family where the mother serves the members of her family with complete devotion, sincerity, and love. But she's never given the regard, attention, and thanks due to her. Oh my God, everyone will be here in 10 minutes asking for food, clothes, and whatnot. I have not yet finished preparing lunch. Mom, where are you? Good morning, dear. Oh, Mom, what is so good about this morning? You are always late. Which work keeps you so busy? Dear, I was preparing lunch for you all. Mom, that is enough. Now you don't say anything. You are always in the kitchen. Can't you even realize that we are in such a rush in the morning? Start your work early so that we may not be late. I'm so sorry, darling. Oh, Mom, leave your kitchen work. Listen, take this yellow dress of mine. Now, I am going to the office, and when I come back, I need my yellow dress ready, washed and ironed. Why do you want me to iron your yellow dress? Are you going somewhere? Mom, I've told you so many times not to question me about everything. Doris, but being your mother, I have a right to ask you, don't I? Oh, please, don't be a drama queen. I'm going on a date tonight at Charlie's place. Date with Charlie? Now, please, don't spoil my mood in the morning. I'm going to the office. When I return, I want this yellow dress ready and a cup of tea prepared. Your lunch, Doris. Oh, Mom, please give me a cup of coffee. Good morning, Cyril. Are you okay now? Oh, Mom, I've so many things to do. I'm still having a headache. Cyril, shall I ask you something if you don't mind? Yes, Mom. Say. Have you started gambling and drinking as well? It is not right for you to do that. Mom, please don't start it again right up in the morning. Were you spying on me? Oh, no. I wasn't spying on you. I found this casino pass from your pocket yesterday. Mom, how can you be so mean to search my pocket? How many times I've told you not to check my things? I was just washing your clothes. Mom, listen very carefully. If we have to survive, we have to be like society. This is all kind of simple, but while we are explaining it to you, you won't understand because you hardly step out of the house. Cyril, I just don't get time to step out of the house. Oh, what a joke. When we all go to work, as always, you just remain in the house. You only have some household works to do. Such a wonderful life you have, Mom. It is not like that, dear. I work so hard just to give you a better and easy life. Oh, Mom, you live. It's okay. Now I'm going. When I come back, I want my snacks ready. And after that, I have to go somewhere. So please keep my things ready because you know I can't tolerate hunger. Oh, he also left us lunch. I got out of bed so early to prepare lunch and both of them left without taking it. Good morning, Annie. Good morning, George. I had a wonderful match of snooker last night. How would I know? You never take me out. You? Club? What would you do there? You won't be able to adjust there. You won't be able to return the culture of the club. But George? No if, no but. You look good doing household work. Serve me coffee.
Did the kids take their lunch? No, they were in a hurry. You can't even take care of the kids properly? But I woke up at 5 to prepare their lunch. If they didn't have it, how am I at fault? Keep quiet and do your work. Always excuses, excuses, and excuses. Bye, George. Now, Miss Fitzgerald, a fortune teller who lives next to Mrs. Pearson, enters the scene. Can you guess what happens next? It's very interesting. Just watch. Oh, hello, Mrs. Annie Pearson. How are you? Oh, Mrs. Spence, please come in. It is good to see you. How are things? You see, I'm getting good in my business, so I don't get time to visit my neighbors. But you seem to be pretty comfortable here. Since long, you haven't been to my place, so I thought of visiting you. Oh, I also feel that I should go out and talk to neighbors, but I just don't get time. You don't get time? You don't get time? Your husband and children go to work every day, so you are alone at home and have plenty of free time. Please don't mind my words, Mrs. Fitzgerald. Your family is not here. There is not much work for a single person. What happened, Mrs. Pearson? Why are you so upset? How can I explain it to you, Mrs. Fitzgerald? I work hard the whole day. No one respects me or cares about me. They never ask me if I had food or not. They never take me outside. I feel as if they're ashamed of me. Don't lose your heart. Calm down. Calm down. You know that I am the most famous fortune teller in this entire town, and I can tell you your fortune. A fortune teller? Yes, the best. I can even help you change this sad times of yours. And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. Yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I'm much obliged. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? I did. 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learned a lot, and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down, once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. That's easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they're so thoughtless and selfish. They don't mean to be. Maybe not. But it would be better for them if they learn to treat you properly. Yes, I suppose it would, in a way. No doubt about it at all. Who's the better for being spoiled? Grown man, lad, or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? Never in all your life. It is a ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you've told me. I keep dropping a hint. Hint? It's more than hints your family needs, Mrs. Pearson. I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready and they'll be home any minute, and probably all in a hurry to go out again. Let them wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you I'd really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. Then let me do it. Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald. But that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it. But you see how it is. You haven't got the idea. Oh, I'm sorry. I thought you asked me to let you do it. I did, but not as me, as you. But I don't understand.
You couldn't be me. We change places, or really bodies. You look like me, I look like you. But that's impossible. How do you know? Ever tried it? No, of course not. I have. Not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. Learned it out east, of course, where they're up to all these tricks. Well, I don't know. Is it right? Give me your hands, dear. It is your only chance. Give me your hands and keep quiet a minute. Just don't think about anything. Now, look at me. It is some Eastern magic as they change their souls and personalities. Mrs. Pearson becomes Mrs. Fitzgerald and Mrs. Fitzgerald becomes Mrs. Pearson. Let's see what will happen. See what I mean, dear? Here, you don't want that. Oh, it's happened. Of course it's happened. But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the kids can't see me like this. They aren't going to. That's the point. They'll have me to deal with. Only they won't know it. But what if we can't change back? It would be terrible. Here, steady, Mrs. Pearson. If you had to live my life, it wouldn't be so bad. You would have more fun as me than you would have as you. Yes, but I don't want to be anybody else. Now stop worrying. It's easier changing back. I can do it any time we want. Well, do it now. Not likely. I've got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? To know how to begin with them, you said? Well, I'll show you. But what am I going to do? Go into my house for a bit. There's nobody there. Then pop back and see how we're doing. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. Yes, I suppose that's best. You sure it'll be all right? It'll be wonderful. Now off you go, dear. Mum, you'll have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. What do you think I'm doing? Whitewashing the ceiling. But you're smoking. That's right, dear. No law against it, is there? But I thought you didn't smoke. Then you thought wrong. Are we having tea in the kitchen? Have it where you like, dear. Do you mean it isn't ready? Yours isn't. I've had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. Who might? I might. Who do you think? Mum, what's the matter with you? Don't be silly. It's not me that's being silly. And I must say, it's a bit much when I've been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? No. Don't you like it now? I never did. Of course I like it. And I'm going to wear it tonight. So I want it ironed. Want it ironed? What do you think it's going to do? Iron itself? No, you're going to iron it for me. You always do. Well, this time I don't. And don't talk rubbish to me about working hard. I've had a good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? Out with Charlie Spence. Why? 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 What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on, you might as well tell me. Can't you find anybody better? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence. Buck teeth and half-witted. He isn't. When I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence. Or given up myself up as a bad job. Oh, shut up. Hello? Mom? Tea ready? No. Why not? I couldn't bother. Feeling off color or something? Never felt better in my life. What's the idea then? Just a change. Well, snap out of it, Ma, and get cracking. Haven't too much time. I've plenty of time. Yes, but I haven't. Got a busy night tonight. Did you put my things out? Can't remember, but I doubt it. Now, look. When I asked you this morning, you promised. You said you'd have to look through them first in case there was any mending. Yes, well, now I've decided I don't like mending. That's a nice way to talk.
What would happen if we all talk like that? You all do talk like that. If there's something at home you don't want to do, you don't do it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now, all that's happened is that I've joined the movement. I don't get this, Mum. What's going on? Changes. You look terrible. I wouldn't wear that face even for Charlie Spence. Oh, shut up about Charlie Spence. And anyhow, I'm not ready yet. Just dressing. And if I do look terrible, it's your fault. You made me cry. Why? What did she do? Never you mind. Have we any stout left? I can't remember. Bottle or two, I think. But you don't want stout now. I do. What for? To drink, you clot. Has she been like that with you too? Yes. No tea ready. Couldn't care less. Well, I'm glad it's both of us. I thought I'd done something wrong. So did I. But it's her, of course. She was smoking and playing cards when I came in. I couldn't believe my eyes. I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. Well, she's suddenly all different, and that's what made me cry. It wasn't what she said, but the way she said it, and the way she looked. Haven't noticed that. She looks just the same to me. She doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something, and got, Do you mean she's balmy? No, you fathead. Concussion. She might have. Sounds far-fetched. Well, she's far-fetched, if you asked me. Now then, what is it? If she's going to be like this when Dad comes home. I'm staying in for that. 2 front rest circles for the first house. You two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? Can't we laugh now? Yes, if it's funny. Go on, tell me, make me laugh. I could do with it. You never understand our jokes, Mom. I was yawning at your jokes before you were born, Doris. What's making you talk like this? What have we done? Nothing, but come in, ask for something, go out again, then come back when there's nowhere else to go. Look, if you won't get my tea ready, then I'll find something to eat myself. Why not? Help yourself. Mind you, I think it's a bit thick. I've been working all day. Same here. 8-hour day. Yes, 8-hour day. And don't forget it. I've done my 8 hours. That's different. Of course it is. It was. Now it isn't. 40-hour week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off. Must grab something to eat. Looks as if I'll need to keep my strength up. Mommy, you don't mean you're not going to do anything on Saturday and Sunday? No, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means, of course, I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. But any of you 40-hour-a-weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. Might go off for the weekend, perhaps. Go off for the weekend? Why not? I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? But where would you go? Who would you go with? That's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with. Do you? That's different. The only difference is that I'm a lot older and better able to look after myself. So it's you who should do the asking. Did you fall or hit yourself with something? No, but I'll hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Oh, this is awful. Stop blubbering. You're not a baby. If you're old enough to go out with Charlie Spence, you're old enough to behave properly. Now stop it. Hello, what's this? Can't be anything to cry about? You'll see. Did she say you'll see? Yes. What did she mean? Better ask her. Stout? Yes. What are you drinking stout for? Because I fancied some. At this time of day? Yes. What's wrong with it at this time of the day? Nothing, I suppose, Annie. But I've never seen you do it before. Well, you're seeing me now. Yes, and I don't like it. It doesn't look right. I'm surprised at you. Well, that ought to be a nice change for you. What do you mean? It must be some time since you were surprised at me, George. I don't like surprises. I'm all for a steady going on. You ought to know by this time. By the way,
I forgot to tell you this morning, I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight, and a bit of supper going on, so no tea. That's all right. There isn't any. You mean you didn't get any ready? Yes. And a good thing too, as it's turned out. That's all very well. But suppose I'd want some? My goodness. Listen to the man. Annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? Tried what at the club? Going up to the bar and telling him you don't want a glass of beer. But you're annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. I don't know what you're talking about. They would laugh at you, even more than they do now. Laugh at me? They don't laugh at me. Of course they do. You ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You're one of their standing jokes. Famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you're so slow and pompous. Never. It's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her. Who doesn't make you look a fool? Here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? Go on, tell me, do they? Well, yes, Dad. I'm afraid they do. Well, I'll be damned. Now you shouldn't have told him that, Mum. That's not fair. You've hurt his feelings. Mine too. Sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth oughtn't to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. I doubt it. Possibly you do. But what I doubt is whether your opinion's worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. Well, what if I do? I've got to enjoy myself somehow, haven't I? I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself. But are you? And where's it getting you? Might be for me. I'll see. It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? Certainly I do. Ask her in. And don't call her a silly old bag either. She's a very nice woman with a lot more sense than you'll ever have. Come in, Miss Fitzgerald. I just wondered if everything's all right. No, it isn't. Of course it is. You be quiet. Why should I be quiet? Because I tell you to, you silly spoilt young pekin. Oh, no, surely. Now, Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. Yes, but Cyril... Mr. Cyril Pearson to you, please, Mrs. Fitzgerald. Oh, dear, what's happening? Nothing much. Just putting them in their places, that's all. Doing what you ought to have done long since. Is George home? Yes. I've been telling him what they think of him at the club. Well, they think a lot of him, don't they? No, they don't. And now he knows it. Oh dear, I wish you hadn't, Mrs. Fitzgerald. Nonsense. Doing them all a world of good. And they'll be eating out of your hand soon. You'll see. I don't think I want them eating out of my hand. Well, whatever you want, they'll be doing it. All three of them. Mark my words, Mrs. Pearson. Just looked in for a minute, I suppose, Miss Fitzgerald. Well, yes, I suppose so, George. George? Oh, I'm sorry. What does it matter? Your name's George, isn't it? Who do you think you are? Duke of Edinburgh? What's he got to do with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? Naughty, Pompey Ompy Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. Oh dear, I ought to have known. You ought to have known. What ought you to have known? Nothing to do with you, Miss Fitzgerald. Look, we are at 6s and 7s here just now, so perhaps you'll excuse us? I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her. Good evening, or how do you do,
or something, and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. No, it's all right. No, it isn't all right. We'll have some decent manners in this house, or I'll know the reason why. Well? Well, what? Why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? They'll be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then. Don't disappoint them. That's right. Make me look silly in front of her now. Go on, don't mind me. 6s and 7s. Poor Doris being crying her eyes out. Getting the neighbors in to see the fun. All right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone balmy or what? If you shout at me again like that, George Pearson, I'll slap your big fat silly face. Oh, no. Please, Mrs. Fitzgerald. Either I am off my chump or you two are. How do you mean? No, please, Miss Fitzgerald. Look, you're Miss Fitzgerald. So why are you telling yourself to stop when you're not doing anything? Tell her to stop. Then there'd be some sense in it. I think you must be tiddly. Say that again, George Pearson. All right. Hello, Doris dear. Hello, Mrs. Fitzgerald. I thought you were going out with Charlie Spence tonight. What's that to do with you? Stop that. No, it's all right. It isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitzgerald properly, Doris, or go upstairs again. Don't look at me. I give it up. I just give it up. Well, answer her. I was going out with Charlie Spence tonight, but now I've called it off. Oh, what a pity, dear. Why have you? Because, if you must know, my mother's been going on at me, making me feel miserable, and saying he's got buck teeth and is half-witted. Oh, you shouldn't have said that. Mrs. Fitzgerald, I'll manage my family. You manage yours. Ticking her off now. Are you Annie? They're waiting for you at the club, George. Don't forget. And don't you start crying again, Doris. That's enough. Quite enough. Now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we're finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. I am glad somebody can, because I can't. Come on, Doris. Mrs. Fitzgerald, we must change back now. We really must. Why? Because this has gone far enough. I can see they're all miserable and I can't bear it. A bit more of the same would do him good, making a great difference already. No, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. Well, if you insist. Yes, I do. Please. Quiet now. Relax. Now Mrs. Pearson is back as Mrs. Pearson. Well, I enjoyed that. I didn't. Well, you ought to have done. Now, listen. Mrs. Pearson, don't go soft on them again, else it'll all have been wasted. I'll try not to, Mrs. Fitzgerald. They've not had as long as I'd like to have given them. Another hour or two's rough treatment might have made it certain. I'm sure they'll do better now, though I don't know how to explain. Don't you start explaining or apologizing, or you're done for. It's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they aren't your children and husband. Now, you listen to me. You admitted yourself you were spoiling them, and they didn't appreciate you. Any apologies, any explanations, and you'll be straight back where you were. I'm warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice, now and again, to suggest you might be tough with them if you wanted to be. And it ought to work. Anyhow, we can test it. How? Well, what is it you would like them to do that they don't do? Stop at home for once? Yes, and give me a hand with supper. Anything you would like them to do that you enjoy whether they do or not? Well, yes. I like a nice game of rummy, but of course, I hardly ever have one except at Christmas. That'll do then.
But remember, keep firm or you've had it. Hoy, you can come in now. But remember a firm hand. I'm just off to let you enjoy yourself. Yes, Mother? Seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. Remember. No objections, I hope? No, Annie. Whatever you say. I thought we'd have a nice family game of rummy, and then you children could get the supper ready while I have a talk with your father. Suits me. What about you two? Yes, that's all right. Well, What? Speak up. Oh, I think it would be lovely. Goodbye, Mrs. Fitzgerald. Come again soon. Yes, dear. Night all. Have a nice time. Here, we introduce the characters and the dubbing artists. Shreya Suresh as Mrs. Pearson, voiced by Banu B.S. Gauri Krishna as Doris, voiced by Srishti S. Joanne Marylal as Cyril. Saira Nishad as George, voiced by Rudra B. Srishti S as Mrs. Fitzgerald, voiced by Devananda H. Parvati V.S. as narrator. Thank you. That was indeed emotional. துள்ளி 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 மழையாய் வந்தாலே சுட 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 மறைந்தே போனாலே பார்த்தாய் பார்க்க தோன்றும் பேரை கேட்க தோன்றும் பூப்போல் சிரிக்கும் போது காற்றாய் பறந்திட தோன்றும் செல் செல் அவளிடம் செல் என்றே கால்கள் சொல்லடடா சொல் சொல் அவளிடம் சொல் என்றே நெஞ்சம் கொல்லுதடா அழகாய் மனதை பறித்து விட்டாலே துள்ளி 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 மழையாய் வந்தாலே சுட 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 மறைந்தே போனாலே தேவதை அவள் ஒரு தேவதை அழகிய பூமுகம் காணவே ஆயுள்தான் போதுமோ காற்றிலே அவளது வாசனை அவளிடம் யோசனை கேட்டுதான் பூக்களும் பூக்குமோ நெற்றி மேலே ஒற்றை மொழி ஆடும் போது நெஞ்சுக்குள்ள மின்னல் பூக்கும் பார்வையாலே பூக்கும் கண்ணம் பார்த்தால் முத்தங்களை தீண்ட தோன்றும் பாதம் ரெண்டும் பார்க்கும் போது கொலசாய் மாற தோன்றும் அழகாய் மனதை பறித்து விட்டாலே செல் செல் அவளிடம் செல் என்றே கால்கள் சொல்லுதடா சொல் சொல் அவளிடம் சொல் என்றே நெஞ்சம் கொல்லுதடா சாலையில் அழகிய மழையில் அவளுடன் போகவே ஏங்குவேன் தோள்களில் சாயுவேன் பூமியில் விழுகிற வேளையில் நிழலையும் மூடிப்போய் ஏந்துவேன் நெஞ்சிலே தாங்குவேன் காணும் போது கண்ணால் என்னை கட்டி போட்டால் காயம் என்று வெட்டி போட்டால் உயிரை ஏதோ செய்தார் மௌனமாக உள்ளுக்குள்ள பேசும் போதும்
തുള്ളി തുള്ളി മഴയായി വന്നാലേ ചൂട 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 മറந்து പോനാലേ തുള്ളി 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 മഴയായി വന്നാലേ ചൂട 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 മറந்து പോനാലേ. Thank you. When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It's to enjoy each step along the way. By Wayne Dyer. Isn't it tremendous how the world becomes alive when the air is full of music and feet to tap a rhythm that delights our hearts? That's the beauty of dance that we are about to experience now. Let us welcome the children of classes 9 and 11 with a huge round of applause. Dhum dhum ta na 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 dhum dhum agappa dhum dhum ta na na de ra na 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 dhum dhum agasa ragda dhum da 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 di ra na 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 da ragda dhum da ragda dhum ragda dhum 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 da na 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 de ra na 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 dhum kirta na di ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa kirta na di ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa kirta di ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रंग मिल के आज
समझे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे हो गई रात मन भूलो बदीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा छोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े That was truly breathtaking. There's an end to everything, but we believe there is never an end, but always a beginning. Thus, to conclude today's program, I request you all to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Every day holds the possibility of a miracle, so keep hoping for the best. Thank you and have a blessed weekend. Good night, Shubh Ratri, Ineya Iravu. Bon nuit, buenas noches, Annyeonghi Jumuseyo.